L'épidémie de la maladie à virus Ebola a été dévastatrice pour notre pays. Quand ils m'ont dit que j'ai cette maladie d'Ebola, je me suis dit que pour moi c'est fini. Est-ce que l'utilisation du plasma peut réduire significativement les décès liés à cette maladie? To search for a cure for patients, it's a big challenge and I'm glad I'm here. The largest ever Ebola epidemic forced governments, aid organizations, and research institutes to act quickly. With the shortest possible notice, the Ebola-Tx research consortium, led by the Belgian Institute of Tropical Medicine in Antwerp, set up a clinical trial to evaluate the efficacy of convalescent plasma therapy, boosting the immune system of Ebola patients with antibodies from the blood of recovered patients. The European Union-funded study took place at the Guinean National Blood Transfusion Centre, which got support from the French Blood Transfusion Service, and at the Donka Ebola Treatment Centre of Médecine Sans Frontières in Conakry, Guinea. We have patients that have survived Ebola, and in their blood there is defense, antibodies against the Ebola virus. What we try to do is take this blood from the patients. We separate the red blood cells from the plasma, and in the blood plasma, the defense, the antibodies, they are there. Although this is a well-established technique used for several other infectious diseases, convalescent plasma therapy has never before been tried in an Ebola epidemic because outbreaks were simply too small and dealt with relatively quickly. Until this outbreak, there had never been enough patients for a trial according to international scientific and ethical standards. We started to include patients mid-February 2015. Now, 2 months down the line, we have included 92 patients, of which 89 patients have received the plasma transfusion. We hope in the coming weeks to complete the study. L'un des grands avantages du plasma, c'est qu'il n'est pas acheté, mais il est donné volontairement par des personnes guéries d'Ebola. Et ces personnes peuvent donner plusieurs fois leur plasma et sur plusieurs années. We have hopes to see that this plasma, the defense we are giving from the survivors to the new patients, we have hope that it works. So for future epidemics, this treatment can become part of the standard treatment is given. The Ebola-Tx project is not only vital to see if plasma therapy improves patients' survival chances, it also gives Ebola survivors, which are often stigmatized in their own communities, an active role in the search for an Ebola treatment. When Jean-Pierre Colli, a medical doctor in the making, was diagnosed with the Ebola virus, most people turned their back on him. He survived, but still finds it hard to talk about his ordeal. La plus grande difficulté, c'est d'abord la stigmatisation. Tes amis vont t'abandonner parce que personne ne peut s'approcher de toi. Donc nous sommes dans une communauté où la majorité est analphabète. Donc si on dit Ebola c'est une maladie mortelle, la communauté immédiatement ils vont dire que cette personne-là, si je lui touche, je vais mourir. Donc eux-mêmes ils ont peur de te toucher, ils ne peuvent pas venir te toucher. Parce que déjà, la haute autorité a dit, bon, on a donné l'information que Ebola c'est une maladie mortelle, incurable, donc tu n'as pas besoin et il ne peut pas venir te rendre visite. Au départ, l'information n'a pas été bien donnée au départ, donc c'est ce qui a créé cette polémique.
As local communities were shaken by Ebola and often suspicious or even hostile towards health workers, it wasn't self-evident to raise the question of blood donation, a particularly delicate issue in West Africa. Building up trust would therefore prove essential for the success of the Ebola-Tx project. That's where a group of anthropologists came into play. Il y avait beaucoup de préjugés qui circulaient, et comme quoi, par exemple, le sang va être prélevé et revendu à l'étranger. Il y avait aussi beaucoup de résistance des communautés. In the beginning it was not easy, and there were a lot of questions around whether people would accept to come and give blood or not, whether they would be stigmatized or not. So we did big efforts to clearly communicate with the community. We even had people, anthropologists, coming here to do research and to know in which way we have to communicate and in which way we can better convince people to come and donate their very valuable plasma. Le travail des anthropologues qui a été envoyé par MSF mais aussi l'IMT a été assez important pour nous permettre de mieux comprendre les attentes, les préoccupations et les inquiétudes des personnes guéries d'Ebola, des parents des malades, pour mieux les impliquer dans cette étude-là. This project could not have been possible without the active involvement of Ebola survivors. Jean-Pierre Colli became a representative of the Survivors Association in the Ebola-Tx project. Together with a colleague and group of 10 peer educators who have also overcome the disease, they provide information to the population showing that survivors are no longer a danger to their loved ones. They also mobilize donors to donate their plasma. Les personnes guéries, nous pouvons contribuer activement dans cette lutte. Donc nous, on a procédé à la formation des personnes guéries qui sont dans cette localité pour sensibiliser leur communauté. Donc nous pensons que les personnes guéries de chaque communauté sont bien placées pour sensibiliser leur communauté parce que eux, ils ont vécu les faits, donc ils peuvent bien transmettre les messages, non seulement sur la maladie, mais évidemment ce qui se passe au niveau du centre de traitement. Donc, raison pour laquelle les personnes guéries se sont données activement pour donner du plasma pour essayer de sauver leurs compatriotes. The Ebola-Tx project brought together local and international partners to set up a highly complex clinical trial in no time. It gave Ebola survivors the opportunity to play an active role against the disease. The project also strengthened the National Blood Transfusion Center of Guinea. Nous avons utilisé une approche qui vise à responsabiliser les personnes guéries elles-mêmes en les impliquant et en leur donnant l'occasion, n'est-ce pas, de jouer un rôle, de contribuer eux-mêmes à la lutte contre Ebola. Ça a été beaucoup plus facile de les convaincre, n'est-ce pas, par rapport au don de plasma. Ça a été une des clés de la réussite de cette étude. Bon. Et cette étude nous permet aujourd'hui de disposer non seulement d'une technologie de pointe qu'on ne trouve pas dans plusieurs pays d'Afrique, mais aussi de participer à la formation du personnel et de leur ouvrir d'autres horizons, surtout en ce qui concerne la qualité du travail, surtout en ce qui concerne les procédures de sécurité en matière de transfusion sanguine. Nearly 40 years after the first Ebola outbreak, and against all odds,
The Ebola-Tx project has finally provided scientific insights into whether antibodies in the blood of Ebola survivors can be used to treat symptomatic patients. This is crucial information in view of future epidemics. If you see where we are now, I think we can say we did quite a good job.